បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពជាចម្បងបាទជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែអរគុណដល់ដុកទ័រលីដែលបានចំណាយពេលឲ្យមានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះយើងក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលបានដុកទ័រលីបានអញ្ជើញដុកទ័រ James Wu មកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងយើងដែរថ្ងៃនេះបាទហើយដុកទ័រ James Wu គាត់ជាអ្នកជំនាញការផ្នែកខាងស្បែកជំងឺសើស្បែកឬក៏ជំងឺដែលកើតនៅលើស្បែកបាទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនសម្រាប់សួរនឹងដុកទ័រហើយដើម្បីឲ្យដុកទ័រជួយបកស្រាយមកថាតើអ្វីព្រោះជំងឺនេះគឺថាចំពោះមនុស្សស្ត្រីខ្ញុំថាជឿជាក់ថាចូលចិត្តផងព្រោះស្ត្រីអត់ចង់មានមុននៅក្នុងនៅលើមុខទេហើយឥឡូវនេះយើងបានដុកទ័រមកជួយបកស្រាយថាតើហេតុអ្វីវាកើតហើយយើងធ្វើអ្វីឲ្យវាបាត់ទៅវិញបាទហើយដូច្នេះសូមមកអារម្មណ៍ទូតែគឺមកជួបជាមួយនឹងដុកទ័រលីនិងដុកទ័រ James Wu ដូចតទៅបាទជម្រាបសួរដុកទ័រសុខសប្បាយជម្រាបសួរដុកទ័រសុខសប្បាយដុកទ័របាទសូមជួយឲ្យដុកទ័រណែនាំខ្លួនឲ្យទូតែយើងស្គាល់ផង Okay. So he gave a little intro. He said all the viewers that are watching, especially the women, must be very excited and happy because they like to have a beautiful skin, and hopefully you'll talk about acne, and then they'll be happy to know what can treat acne. And so now we would like you to introduce yourselves to the audience, and so that they can get to know you. Sure. Hi everyone. My name is James Wu. I'm a dermatologist, so I'm a specialist in skin. I work nearby in Long Beach, California, and I'm here to answer some questions about skin conditions. Yeah. All right. So yeah, គាត់ថាគាត់ជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញខាងស្បែកវិជ្ជបណ្ឌិតខាងស្បែកហើយគាត់ធ្វើការការិយាល័យរបស់គាត់នៅទីក្រុង Long Beach នៅជិត office ខ្ញុំដែរហើយគាត់នឹងនាំមកនៅប្រធានបទផ្សេងៗអំពីជំងឺស្បែកដែលយើងឃើញនៅក្នុងរស់នៅក្នុងជីវិតឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលលើអីច្រើនគឺថាចាប់ផ្ដើមរឿងមុនតែម្ដងទៅរឿងមុនណាមិនរឿងក្រោយរឿងមុនតែម្ដងកុំឲ្យរឿងក្រោយទេបាទព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ត្រីគឺថា 100% មកអត់ចាំបាច់99នេះអត់ចូលចិត្តមុនកើតទៅលើមុខមែនឥឡូវនឹងចង់ថាតឹងថាតើមុននឹងវាកើតចេញមកពីណាហេតុអីបានវាកើតចេញមកពីណាហើយយើងធ្វើអ្មិចដើម្បីឲ្យវាបាត់ទៅវិញកុំឲ្យវាមានស្លាកស្នាមព្រោះជួនកាលវាបាត់ទៅជួនកាលកាលណាយើងកេះវាយើងធ្វើបាបវាទៅវាញិចវាចេញមកវាបាត់ទៅវិញក៏តែវានៅស្នាមតើចង់ដឹងថាយើងហេតុអីបានវាកើតមកហើយយើងធ្វើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់ទៅវិញដោយសន្តិវិធីខ្មែរយើងថាសន្តិវិធី So the producer, Mr. Tony Lai, wanted to know, or he said that in his opinion, women, 100% of us, not just 99, 100% of us do not like acne on our skin. So he would like to know what causes acne and what are some of the treatments to help prevent so that we can have good skin and also that we won't have scarring, because he said a lot of people try to treat it by popping it and then they have scarring from it. So could you share with us what acne is, what causes it, who's prone to it, and what can we do about acne? Sure. Yeah, I'll try to answer those questions. So first of all, I think pretty much 99% of men don't like acne also. Oh, okay. Both women and men. But acne, acne is one of the most common skin conditions that we see, and it's also probably one of the more common conditions, medical conditions that people can have, especially, you walk around and you see probably like, I don't know how much exactly, maybe like 50% of people you see at around the age of adolescence or young adulthood have acne. And acne is caused by Okay, stop there. Okay, I'll translate before we go to the class. Yeah, sure. Okay, វិជ្ជបណ្ឌិត James Wu គាត់បានមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនគ្រាន់ស្ត្រីទេបើគាត់ជាវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ឃើញថា 99% men បើបរោះក៏អត់ចូលចិត្តមានមុននៅក្នុងមុខដែរណាហើយគាត់ថាមុនគឺជាជំងឺស្បែកមួយដែលកើតឡើងជាច្រើន
គាត់ថាបើយើងដើរនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈប្រហែលជា 50% មនុស្សមានមុនគឺមនុស្សដែលមានវ័យជំទង់ so ពួក teenagers ណាយើងឃើញមានមុនអ្នកខ្លះឃើញច្រើនអ្នកខ្លះឃើញតិចជាងដូចយើងឃើញរូបនៅខាងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះមានជាងច្រើនចា so now you can go into the cause ទៅខាងនោះវិញ acne pretty much all acne comes from clogged pores. So you know, on our face, just like on the rest of our body, we have little openings for where our hair from our face comes out. Those openings, in those hair follicle openings, there's a little gland that attaches to that. That's an oil gland. It produces the oil that helps to moisturize our face and helps protect our face. However, that same oil gland around adolescence gets enlarged and produces more and more oil, and it clogs that opening of that hair follicle. When it gets clogged, the oil continues to get produced, and then also keratin from the hair and things block the follicle, and they get produced and continue to be produced until bacteria eventually come and eat. Digest that stuff and produce factors that cause inflammation. យល់ទេ No Okay so គាត់ថានៅក្នុងស្បែករបស់យើងក្នុងមុខរបស់យើងវាមានរុនដូចថារុននេះខ្មែរយើងហៅអ្នកខ្លះរុនញើស right ដូចគេហៅ pore គឺរុនហើយគឺគាត់ថាក្នុងរុនហ្នឹងជួនណាអារុនហ្នឹងវាមានសក់ដែលវា រោមតែវាដោះឡើងដោះចាញ់ហើយដូច្នេះអារោមហ្នឹងវានៅមានខាងក្រោមហ្នឹងវាដូចធ្លុកអីមួយមាន you know កន្លែងដក់អញ្ចឹងណាហើយទៅក្នុងហ្នឹងវាត្រូវមានជាតិខ្លាញ់ជាតិ oil ជាតិខ្លាញ់ជាតិទឹកដើម្បីជួយឲ្យស្បែកយើងនឹងកុំឲ្យស្ងួតពេកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះវាអាហ្នឹងវាធ្វើទៅវាច្រើនពេកវាមានអាជាតិនឹងច្រើនពេកដល់ពេលជាតិច្រើនពេកទៅអាស្បែកទូចដែលយើងមើលឃើញហើយមានអាជាតិគេហៅ keratin តែវានៅអមជាមួយអាសក់រោមរបស់យើងផងទៅជួនណាគល់វាហ្នឹងទៅជួនណាទៅវាអាចដូចថាផ្ដិតបិទជាប់វាអត់មានទាំងហើមដកចេញចូលអញ្ចឹងទៅហើយបិទរុននឹងជាប់ហើយទៅជួនណាទៀតនៅក្នុងពួកក្មេងៗជាដើមពួកគាត់ហៅ adolescent ពួក teenager ហ្នឹងវាធ្វើការងារច្រើនពេកសកម្មភាពច្រើនពេកទៅវា produce វាគិតថាបង្កើតច្រើនទៅវាហិតដូចខ្មែរយើងថាវាហិតប៉ោងទៅណាហើយដល់ពេលដល់អញ្ចឹងមានអាសត្វល្អិតនៅលើស្បែកយើងវាចូលទៅដើម្បីនឹងវាអាហ្នឹងវារស់នៅដល់ហ្នឹងដល់ពេលវារស់នៅទៅវាមានអាជាតិហ្នឹងទៅវាបង្កើតហិតទៅច្រើនអូខេយ៉ា and then I got the chimon. That's how acne. Yes. And then I then ចាប់ផ្ដើមពីកើតមុន Okay. ហើយតើយើងការពារវាយើងធ្វើវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាយើងត្រូវលាងមុខឬក៏របៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាចេញ So he said okay now that we know that where it comes from and how it's caused what do we do to prevent just washing alone is that adequate what do you recommend I think it depends on the person. Some people have very mild acne, whereas some people have much worse inflammatory acne, like what you were talking about when you said some people get scarring from your acne. Sometimes the scarring is from picking, but actually sometimes it's just from having very severe acne. So some people get really large and deep inflammatory nodules that tend to, when they go away, they tend to leave scars. So it's a little different for people with milder acne and people with severe acne. Generally speaking, people with milder acne, you can treat that with things like face washes, especially if they contain components that can exfoliate the skin. So exfoliating helps to prevent your pores from getting clogged, which can help prevent the pimples from forming. So things like salicylic acid or glycolic acid, those kinds of things help to break down the top layer of the skin so you don't get clogged pores. Using those washes can help in cases where people have very mild acne. There are other therapies that you can also use to help with acne. Sometimes when you go, if you go to see a dermatologist and you have more severe acne, sometimes we may prescribe antibiotics or different kinds of products that decrease your oil production.
And those can be even more powerful treatments to help treat the acne for more severe cases. Okay. Okay so ដូច្នេះតាគាត់លោកគាត់មានប្រសាសន៍ថាជំងឺវាមានគ្រប់ធន់តែមិនសូវខ្លាំងហើយនឹងជំងឺដែលខ្លាំងមុនទូចមុនធំហើយច្រើនហើយតិចផងដែរ so minor ដែលអត់សូវមានអាហ្នឹងយើងអាចប្រើរបស់របរដែលគេលក់តាមផ្សារ facial wash អ្វីដែលលាងមុខហើយគេមានជាតិបើយើងមើលក្នុង ingredient មើលអ្វីនៅក្នុងដបហ្នឹងគេហៅ glycolic acid ហើយនិង salicylic acid ហ្នឹងគឺជាតិ acid ដែលវាមាននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើការងារមិនពេលយើងលាងមុខយើងប្រើទៅវាស៊ីអាស្បែកយើងពីឲ្យស្អាតពីគឺវាអាស្បែកហ្នឹងវាគ្របនៅក្នុងអារុនហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីគាត់ថាដើម្បីដោយ unclog ដោយវា open up the clog ហ្នឹងទៅដល់វានេះទៅវាមានរុនឲ្យចេញកុំឲ្យជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងនោះវានៅដកជាប់នៅហ្នឹងឬមួយក៏ស្ទះនៅហ្នឹងអីចឹងណាស្ទះជាមួយទាំងហើយបើអ្នកខ្លះមុននឹងវាច្រើនវាដល់ខ្លាំងអាហ្នឹងគាត់ថាយើងអាចប្រើថ្នាំផ្សះជួយផងដែរហើយប្រើរបស់តែលាងមុខនឹងផងដែរហើយគាត់ថាដូចយើងនិយាយថាអ្នកដែលមានមុនច្រើនជាងបន្តិចតួចហ្នឹងមិនមែនមកពីគាត់អីញិចអីទេគឺជំងឺវាហ្នឹងវាដល់ខ្លាំងហ្មងមកពីវាជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងវាស្ទះច្រើនពេកហើយវាធំពេកហើយទៅដល់ពេលវាគាត់ឃើញវាប៉ុណ្ណាណីហ្មងដល់ពេលវាជាវិញមកក្រាបទៅអស់ហេដូច្នេះនោះជាវចនបទខ្លះដែលគឺយើងត្រូវប្រើនឹងដូច face wash ហើយនៅមួយក៏ត្រូវការញ៉ាំថ្នាំហើយគេមានថ្នាំផ្សេងទៀតអូបើអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅនៅស្បែកយើងហ្នឹងដូច shower head អញ្ចឹងshower head ហ្នឹងវាមានប្រហោងចេញមកមិនអញ្ចឹងហើយតើកាលណាវាមានអី clog វាមានដូចវារោគអីចូលក្នុងប្រហោងហ្នឹងទៅវានាំឲ្យកើតខ្ទុះកើតខ្ទុះទៅចេញអាពងហ្នឹងមកអាហ្នឹងមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដល់កាលណាយើង clean អាហ្នឹងឲ្យស្អាតអស់ទៅជាតិខ្លាញ់យើងពីក្នុងមិនបង្កើតចេញមកខ្លាំងមកអាហ្នឹងវាឲ្យបើល្មមគ្រាន់តែស្បែកយើងត្រូវការអាហ្នឹងវាលែងត្រូវកើតអញ្ចឹងហើយបានន័យថាព្រួយគាត់ថាវិញគាត់ថាបងពីខ្លួនយើងនឹងវាបង្កើតជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងមកការពារព្រោះស្បែកយើងវាមានជាតិខ្លាញ់ដើម្បីការពារដល់ពេលវាចេញមកច្រើនពេកហើយវាលាយគ្នាហើយវាមានមេរោគអីមកតាក់ទៅប្រហោងយើងហ្នឹងវានាំឲ្យយើងកើតមុនបាទដល់ពេលយើង clean វាស្អាតទៅវាអត់សូវកើតហើយត្រូវមានថ្នាំមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កើតខ្លាញ់ខ្លាំងពេកទៀតមិនអញ្ចឹងគាត់ថាមិនមែនអញ្ចឹងគាត់ថាព្រួយជួនកាលក្មេងខ្លះវាបង្កើតខ្លាញ់នឹងច្រើនខ្លាំងពេកដល់ពេលធ្វើការដោយដុកទ័រមិញថាពេលវាធ្វើការខ្លាំងពេកទៅវាអាចបង្កើតខ្លាំងពេកក៏វាអាចកើតចឹងដែរបើអញ្ចឹងវាអាចពីរយ៉ាងមួយគឺថាវាស្ទះកើតហើយមួយទៀតខ្លួននឹងវាធ្វើខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានយើងឃើញក្មេងខ្លះវាកើតខ្លាំងក្មេងខ្លះវាកើតតិចបាទឥឡូវយើងសម្រាប់ Pleasant ពេលត្រឡប់មកវិញចាំយើងចូលទៅក្នុងទានបទមួយទៀតបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់ Pleasant បាទសូមសាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទមុននឹងក្មេងៗភាគច្រើនកើតហើយកើតច្រើនខ្លះហ្នឹងកើតច្រើនជាងតិចខ្លះកើតតិចហើយចំពោះស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរតើគាត់មានយោបល់អ្វីចំពោះដូចថាហេតុអីបានក្មេងនឹងកើតច្រើនហេតុអីបានក្មេងនឹងកើតតិចហើយក្មេងប្រុសហើយក្មេងស្រីនឹងខុសគ្នាពីយ៉ាងម៉េចបើកើតខ្លះក្មេងប្រុសខ្លះកើតច្រើនក្មេងស្រីខ្លះកើតច្រើនចឹងដែរ So before we discuss more about treatment, he would like to know if you could share a little bit why some teenagers has more acne than others, and is there a difference between, like, say, a young teenage boy versus a young teenage girl, or men and women who has more acne, and why, and does it get better or worse with aging? Okay, yeah. Let me see. That's a lot of questions. That's a lot of we want to learn a lot from you. Well, acne is a big topic because it's everybody. It happened to everybody, and everybody don't like it. Right, yeah. So the first question was, why do some people have acne that's worse than others? Right. Yeah. That's a really good question, but I'm not sure if I have a good answer for that. We know what causes acne, and we know people who tend to produce more oil, who have more worsening of their clogged pores and things, probably usually tend to have worse acne. But outside of that, I don't know why some people have
much more than others, and why some people have larger pimples than others. It's related to how their body responds to the pimples themselves. Some people have a stronger inflammatory response than others, but why that happens, I don't know. I'm not sure if we know. Yeah. So yeah, គាត់និយាយថាដូចភាគច្រើនជំងឺ most of the time some of the disease we don't know, it just happened, but we kind of know, like you said, what makes it more. ដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាពិតប្រាកដថាអ្វីហេតុអ្វីបានលោកទូនីមានមុនច្រើនជាងខ្ញុំអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាហេតុអ្វីបានអាចធ្វើឲ្យមានមុនច្រើនមកពីរុនយើងហ្នឹងវាស្ទះដោយសារលោកទូនីរុនខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវា produce ធ្វើឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ហ្នឹងច្រើនពេក right ឬមួយក៏ឧបមាយើងទាំងពីរនាក់មានមុនមកគ្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកទូនីវា come to ការច្រើនពេក more inflammation មានវាលាកជាខ្លាំងទៅវាចិត្តតែដល់ហេតុច្រើនចឹងទៅ so that's why he kind of say that's one of the reason ប៉ុន្តែអត់មាន exactly ហេតុអ្វីយើងអត់ដឹងទេគាត់តែដឹងថាវាអាចយ៉ាងណាអញ្ចឹងចា៎ ចុះមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុស Yeah, he's going. How about women? Who has worse? I think that both of them are just as bad. I mean, we see. Sometimes we see guys with very, very severe acne with a lot of scarring all over their face, their neck, their chest, their back. But we also see that in women as well. Women can have the same. I think if I were from just personal experience, I think the people with the most severe cases have, in my experience, tended to be guys. That doesn't mean girls don't have really severe acne. Lots of girls have very severe acne also. But of the most severe cases I've seen tend to be guys. And maybe, I don't know if it's true, but maybe that's related to androgen production, because androgen production during puberty is what tends to cause an increase in acne at that time. You make much more oil when your hormones are very active, and that clogs your pores and tends to be food for bacteria. So ដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើយើងប្រៀបប្រដូចនឹងស្ត្រីហើយនឹងបុរសឬមួយក៏ក្មេងស្រីហើយក្មេងប្រុសតែពីណាមានច្រើនជាងគាត់ថាបើគាត់មើលទៅឃើញវាមានដូចតែគ្នាអាចមានទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើចំពោះគាត់ក្នុងការប្រសោតរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការគាត់ឃើញថាបើក្មេងប្រុសកើតមុនវាច្រើនតែមានស្នាមច្រើនជាងក្មេងស្រីវាច្រើនកើតច្រើនថាភាគច្រើននៅមុខផងនៅមុខនៅទ្រូងផងហើយនៅខាងក្រោយហើយកផងហើយបើគាត់ស្រីក៏ក្មេងស្រីក៏អាចមានចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្មេងប្រុសឃើញថាវាមានទៅវាមានច្រើនជាងដូចក្រាំងជាងបាទខ្ញុំក៏ឃើញពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់គាត់មានដែរហើយគាត់ថាបើមានវាច្រើនតែស្នាមក្មេងប្រុសស្នាមជាជាងក្មេងស្រីប្រហែលជាមកពីវាតាក់ទងនឹងជាតិហូម៉ូននៅក្នុងខ្លួនយើងគេហៅ androgen ដែលពួកបុរសគេមានអានឹងច្រើនជាងស្ត្រីហើយ usually that ព្រោះជាតិហូម៉ូនដូចយើងដឹងចឹងបានកូនក្មេងវាអាយុវ័យហ្នឹងវាចេះតែកើតចឹងព្រោះអាជាតិហូម៉ូនហ្នឹងវាកំពុងតែចាប់ដើមឲ្យវាធំមក right ហើយដូចតែប៉ុន្តែបើចំពោះបុរសហើយឬមួយក៏ចំពោះក្មេងប្រុសគាត់ហាក់ឃើញវាជាតិហ្នឹងវាឃើញប្រហែលច្រើនជាងចុះក្មេងស្រីពេលមករដូវពេលអីហ្នឹងអាចកើតដូចថាមុនមករដូវចឹងកើតឬក៏ក្រោយមករដូវហ្នឹងបាត់ទៅវិញចឹងទៅតើហ្នឹងវាកើតមកដោយសារតែដូចថារដូវមិនអស់ឬក៏របៀបយ៉ាងម៉េចដែរYeah. So he said that okay. So we're talking about hormone. He also wanted to know for young girls, do you see any correlation or any relationship in regards to the period timing? So is it before is worse, after is better, or vice versa? Yeah, that's a great question. We do frequently see with girls that their acne can flare or get worse around the time when they have their periods. So in those cases, we sometimes call that hormonal acne. For those patients, sometimes we have particular therapies that are especially effective for them. So there are some oral contraceptive pills that are approved for treatment of acne. In addition to, there are other medications that we can give that are helpful for toning down that hormonal receptor that can help with treating hormonal acne. But yes, you're right, for a lot of girls, they'll find that their acne worsens with the same timing as their periods.
so គាត់ថាសំណួរល្អដែលសួរអំពីការតើការកើតមុនហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងរដូវអត់ហើយគាត់ថាត្រូវហើយវាពេលណាស្ត្រីមានរដូវកូនក្មេងមានរដូវមានមួយផ្នែកពេលណាពេលមករដូវមុនហ្នឹងវាចេញច្រើនដូចគេហៅ you know it's related to the period ដែលវាតាក់ទងនឹងមកខែដូច្នេះគេមានការព្យាបាលដែលអាចជួយពេលគេមករដូវហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើឲ្យជាតិហូម៉ូននឹងច្រើនដូច្នេះគេហៅគាត់ថា oral contraception គឺមានថ្នាំញ៉ាំប្រការពារកុំឲ្យទងន់right ការពារកុំឲ្យមានកូនហ្នឹងគឺមានមួយផ្នែកមានមួយ group ហ្នឹងដែលពួក FDA ពួករដ្ឋដែលគេស្រាវជ្រាវឃើញថាថ្នាំនេះអាចញ៉ាំបានដើម្បីនឹងជួយការពារកុំឲ្យកើតមុនដែលយើងអាចប្រើសម្រាប់កុំឲ្យអត់កូនប៉ុន្តែវាជួយនឹងហើយក៏មានថ្នាំផ្សេងទៀតដែលគាត់ថា go through control production of hormone គឺគេកាត់បន្ថយការដែលយើងបង្កើតជាតិហូម៉ូនក្នុងខ្លួនយើងដែលគេមានជំងឺហ្នឹងវាអាចតពូជមកដល់អត់ទេ It's acne familial. That's a great question as well. I think there's definitely a component of acne that is familial because we often see it in families if the parents have more severe acne that their kids are the same. So I don't know how much of a component of it is familial, but my guess is it probably is somewhat familial as well. But at the same time, that doesn't mean it's 100% familial. Because some people, their parents may never have had that, but they may have severe acne themselves. So some component, I don't know how much, but that would be my guess. Yeah. ដូចជាគាត់បើយើងសួរថាតើជំងឺនឹងអាចតពូជបានអត់គាត់ថាបើគាត់ឲ្យគាត់មានប្រសាសន៍ថាតើប្រមាណភាគរយក៏អាចនិយាយបានទេពីព្រោះយើងឃើញអ្នកខ្លះអត់មានពូជក៏អាចកើតមុនដែរក៏ប៉ុន្តែបើគាត់សង្កេតមើលទៅឃើញថាបើអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយមុនច្រើនហើយមុនដែលវាដល់ច្រើនមួយក៏វាខ្លាំងច្រើនហើយខ្លាំងហ្នឹងគឺកូនមកមើលទៅវាត្រូវមានដែរប៉ុន្តែវាមានខ្លះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែន 100% ទេចំពោះជំងឺមុនហ្នឹងចំពោះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីតើវាអាចឆ្លងពីគ្នាទៅបានអត់ព្រោះឧទាហរណ៍ថាក្មេងស្រីកើតមុនចឹងហើយមាន boyfriend ក៏អត់កើតមុនហើយពេលពេលណាគេពេលណាគេមានការរួមរយៈវាតើវាអាចឆ្លងមកដែរអត់ព្រោះកាលណាគេjust being កាលណាគេស្លាញ់គ្នាគេថើបគ្នាវាអាចអាហ្នឹងវាអាចកាលណាថើបគ្នាក្មេងៗនៅស្រុកនេះគេថើបគ្នាមាត់ដល់ចឹងទៅវាតើវាអាចឆ្លងមកដែរអត់Okay, so here's an interesting Tony question. Tony's already asked interesting question. That's question that. So he said, okay. So he want to know, is acne transmittable? Meaning a boy and a girl, and they are in a relationship, so they kiss or they close to each other. If the boy don't have acne and the girls have acne, could she give him acne? Or if they're very intimate, can they share acne, I guess, or transmit acne? Yeah. That's a tough question. Also, I would say not to my knowledge. I think acne is mainly a condition of clogged pores. It's not considered a transmissible disease, even though the bacteria that's associated with acne, just like any bacteria, you would probably consider it transmissible. But in general, acne is not really something that you think of as a transmissible disease the way you think of a virus or a bacteria. It's like a cold or anything, right? Yeah. It's not like cold, you cough and then it go from here to there. Right. Okay. Right, exactly. Yeah. So ដូចជាគាត់ថាសំណួរល្អក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ដឹងថាទោះបីជាជំងឺនោះវាមានកើតដមកឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានដឡើងដោយជាតិ bacteria ជាតិជំងឺសត្វល្អិតមេរោគសត្វល្អិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជំងឺកើតមុននោះវាមិនមែនជាជំងឺមួយដែលអាចឆ្លងពីគ្នាទៅគ្នាបានទេ So អាហ្នឹងវាខំមកពីវាតាក់តងនឹងរុនញើសរបស់យើងរុនរោមរបស់យើងវាស្ទះហើយដោយសារមានខ្លាញ់ក្រោមគឺជំងឺហ្នឹងវាដោយ
individual តាមខ្លួនយើងណាដូចជាវាមិនមែនដូចជំងឺដែលថាយើងក្តារសាយឬជំងឺឆ្លងផ្សេងរួមរយៈជំងឺរួមរយៈដែលយើងអាចឆ្លង it's not that type ព្រោះជំងឺហ្នឹងវានៅខាងក្រោមស្បែកវាអត់នៅក្រៅស្បែកដល់អញ្ចឹងទៅបានវាអត់ឆ្លងអញ្ចឹងបាទនេះតាមខ្ញុំយល់បើវាអត់ឆ្លងដោយសារតែវានៅពីក្នុងវានៅពីខាងក្រោមស្បែកអញ្ចឹងបានវាអត់ឆ្លង Not necessarily he said is it because it's under the skin is it because the etiology of the acne is below why the is surface it not transmissible? yeah and not on I top see is what that you're why saying. and I was like Well, other diseases So, or it's nature of the bacteria it's not transmissible oh, I see what you're saying. Yeah. So, it's either nature or is it because it's behind yeah. Well, I'm not. So, we know that a certain kind of bacteria plays a role in acne. So the Propionibacterium acnes plays a role in acne. That particular bacteria causes some of the inflammation related to acne. That bacteria, I believe, is often found on a lot of people, not necessarily people with acne. Primarily, like I had said, acne comes when you have clogged pores. So you don't transmit clogged pores. Clogged pores are something you get either because your skin is a little sticky when it comes up, or you're producing too much oil, or there's debris or things that are clogging your skin. Not something that you. I guess if you were touching someone's skin a lot, touching also can cause clogged pores. Yeah. Outside of that, clogged pores are not really something you think of as something that you transmit. okay យ៉ាដូចជាគាត់ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៅថាជំងឺកើតមុនហ្នឹងវាមានជាតិសត្វល្អិតដែលគាត់ propionic bacteria ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនយើងមានដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែអ្នកកើតមុនមកមានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្នកដែលកើតមុនវាមានអាជាតិនឹងច្រើនអាជាតិមេរោគនឹងច្រើនគាត់ថាវាមិនអាចឆ្លងបានទេពីព្រោះមកពីជំងឺហ្នឹងវាមកពីតាក់ទងម្ដងទៀតដោយរុនរបស់ស្បែករបស់យើងហ្នឹងវាស្ទះឬមួយក៏ខ្លាញ់នៅក្នុងហ្នឹងច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះចិត្តតែញីស្បែកទៅវាបិទ you know អាហ្នឹងវាអាចបើរុនហ្នឹង you can you know create that ប៉ុន្តែវាមិនមែនអាចឆ្លងទេ អូខេឥឡូវយើងសម្រាប់អប្លេតសិនពេលមកវិញចាំសួរពីគ្រឿងព្យាបាលតែម្ដង Okay ព្រោះយើងនៅពេលវេលាខ្លីប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងរឿងច្រើនទៀតមានជំងឺសើស្បែកជាច្រើនបើយើងបើសិនជាដុកទ័រអាចត្រឡប់មកថ្ងៃក្រោយយើងនឹងសួរបន្តទៀតប៉ុន្តែ He said we have so little time we want to invite you back for a lot more កម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអូខេឥឡូវយើងដឹងច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានសំណួរច្រើនទៀតក៏បន្ទូទូទស្សនិកជនយើងក៏មានសំណួរច្រើនទៀតខ្ញុំក៏មានសំណួរច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់សួរអំពីរឿងការព្យាបាលម្ដងបាទថាការព្យាបាលដូចថាកើតមុនអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅដុកទ័រឬក៏យើងមិនបាច់ទៅដុកទ័រវាបាត់ខ្លួនឯងអូតូម៉ាទិកឬក៏យើងទៅទិញថ្នាំយកមកលាបរបៀបយ៉ាងម៉េចឬក៏លេបឬក៏លាប Lip, right? Okay. He said, "Thank you. Hopefully, the viewers, you know, learn some knowledge. You know, he learning a lot of things today. Thank you." And sure. And he said, "I'm sure we have a lot more questions, but we don't have a lot of time. So now let's move on into the treatment modality." And he wanted to know if a person have acne, can they just stay home and treat it? When do they should go to the doctor? And is the medication just topically, or is it oral? What is your you know suggestion or recommendation for? Yeah, there are all kinds of treatments for acne. There are a lot of different treatments for acne, but they're targeted towards different sort of forms of pathogenesis that we see with acne. So there are the kind at the surface that try to open the pores. Those are the ones that we talked about as well. That we talked about earlier, the things like salicylic acid or glycolic acid that can help open pores. And then there are topical treatments that try to attack the bacteria that we see that tends to be increased in acne. So there are creams that contain antibiotics. As well as creams that contain antibacterial agents. So creams like clindamycin,
cream, or there's erythromycin solution that are antibiotics that you can use to help kill off the bacteria, as well as benzoyl peroxide, which is an antibacterial agent that can be used to help kill the bacteria that's associated with acne. In addition to that, we also have we have topical retinoids, and topical retinoids work in a lot of different ways. They help prevent when the skin, when it comes out, they help prevent it from causing clogged pores. And then they also alter the inflammatory cascade in acne, so they also decrease the inflammation that you see in acne. So those are some of the more common topical medications that we use for acne. Okay. So ឥឡូវគាត់ថាមានការព្យាបាលជាច្រើនមុខប៉ុន្តែវាតាមតែធន់ដែលមុនដែលកើតឬមួយក៏តាមតែអ្វីដែលយើងចង់តម្រង់ការព្យាបាល so ឥឡូវនោះគាត់និយាយ just topical មានន័យថាខាងពីលើស្បាក់លើកពីលើហ្នឹងមាន3យ៉ាងទី1យើងបាននិយាយហើយគឺមួយដែលដូចជា glycolic acid ហើយ salicylic acid ហ្នឹងគឺជាជាតិ acid ដែលវាស៊ីស្បែកយើងហ្នឹងឲ្យវារត់ហ្នឹងវាបើក right and then the second one is ថ្នាំដែលមានជាតិផ្សះថ្នាំផ្សះដែលសម្លាប់អាមេរោគហ្នឹងហ្មង so ដូចគាត់បានគាត់ mention មកហ្នឹងហើយថា the clindamycin ដែលអាហ្នឹងគេអាចញ៉ាំគ្រាប់ប៉ុន្តែគេធ្វើជារបៀបលាបពីលើហើយនឹងមានអាថ្នាំម្យ៉ាងទៀតក៏សម្លាប់សត្វដែរគេហៅ benzoyl peroxide អាហ្នឹងក៏មានមួយដែរហើយមានមួយទៀតមួយថ្នាក់មួយទៀតគេហៅ retinoid នោះគឺជាតិដែលគេហៅ retin A អីហ្នឹងមានន័យថាអាថ្នាំហ្នឹងខុសពីអាថ្នាំពីរមុខទៀតដោយសារវាតាក់ទងនឹងពេលណាស្បែកថ្មីកើតផ្ដើមឡើងមកវាធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងចលនានៅហ្នឹងហើយវាធ្វើកុំឲ្យយើងអាសាដូចថាកុំឲ្យអាស្បែកយើងហ្នឹងទ្រន់ទ្រាយទៅផ្ដិតបិទឲ្យចិត្ត so អាហ្នឹងជាថ្នាំមួយដែល3មុខហ្នឹងឯងដែលគាត់និយាយ And then there's there are oral more. ones as well. There's also oral medications. Oral medication. Yeah, so we kind of just talked about some of the things for exfoliating and then some of the things to treat the acne. There are also oral medications like antibiotics that treat the inflammatory part of acne. So things like doxycycline, minocycline, erythromycin they seem to have some sort of anti-inflammatory effect on the skin that tends to reduce the red bumps and the pustules and the nodules that you see with acne. And then, of course, there's also, we talked about oral contraceptives, which can help with the hormonal aspect of acne, in addition to medications that some of which that are used off-label to help decrease oil production. Finally, there's also a medication called isotretinoin that works by shrinking the oil glands, one of our most powerful medications for acne. Shrinks the oil glands, tends to make your skin very dry, but in doing so, it's one of our most powerful ways to prevent people from having severe scarring related to acne. so មានថ្នាំមួយថ្នាក់ទៀតមួយផ្នែកគឺថ្នាំដែលយើងញ៉ាំលេបដូចលោកថាលេបអូខេលេប so លេបហ្នឹងគឺភាគច្រើនមានថ្នាំផ្សះដែលគាត់បាននិយាយមានទៅ erythromycin មាន minocycline doxycycline ថ្នាំអស់ហ្នឹងញ៉ាំទៅវាជួយសម្រាប់សត្វល្អិតមិនតែប៉ុណ្ណោះវាជួយ inflammation ការរលាកផងដែរប៉ុន្តែ more សម្រាប់សត្វល្អិតហើយមានថ្នាំមួយទៀតដែលខ្លាំងមែនតើល្អមែនតើហើយខ្ញុំនឹងសួរគាត់មាន criteria អាហ្នឹងគេហៅ isotretinoin ហ្នឹងគឺដែលញ៉ាំទៅវាមិនមែនគាត់ដូចថាសម្រាប់សម្រាប់សត្វល្អិតទេក៏ប៉ុន្តែវាចូលទៅដើម្បីនឹងចាប់អាខ្លាញ់ណាច្បាច់អាខ្លាញ់នឹងកុំឲ្យវាចេញច្រើនពេកចាកុំឲ្យយើង produce កុំឲ្យយើងធ្វើខ្លួននឹងកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះវា attack នៅកន្លែងហ្នឹងហ្មង I don't know what the word attack it វាច្បាំងវាចង់ទៅវាទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងគឺកន្លែង make problem ចេញមកពីខ្លាញ់ right ដូច្នេះអាខ្លាញ់រុនខ្លាញ់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្វិតហ្មងអូខេហើយដូច្នេះដោយថាវាស្វិតដូច្នេះដល់ពេលយើងឃើញលទ្ធផលវាអត់ឃើញមានមុនក៏ប៉ុន្តែស្ងួតសាច់យើងក៏វាស្ងួតមែនតើយ៉ាប៉ុន្តែនោះគាត់ថាអាហ្នឹងខ្លាំង so with the ហើយមួយទៀតថ្នាំអត់កូននោះក៏វាជួយឲ្យអត់មុនដែរ
Yeah, well, That's what. Yeah. contraception, some contraception also, right? In addition to those, yeah. Yeah, Yeah. some forms, yeah. No, my mental. Okay, you go on. So yeah, so then I told him that the most powerful one, you're probably going to share with us anyway. Like there are certain things that the women has to do if they want to be on that medicine, right? That's for isotretinoin. Yeah, in order to get on isotretinoin for girls of reproductive age, they have to go on a program called the iPledge program, and it's a program in which we monitor the girls who are on the medication to make sure that they don't accidentally become pregnant on the medication. One of the most severe side effects of the medication is if girls who are on the medication were to become pregnant, then there's a high risk of birth defects in their child. So that's why during the course of the medication, we have to make sure that no accidental pregnancies occur. Are they required to be on both oral contraception and something else still, or what is the requirements on these days? They either have to be on 2 forms of birth control, or they have to be abstinent. Okay. For girls of reproductive age. Yeah, exactly. Right, okay. That's why that program. Okay. So yeah. So ដូច្នេះខ្ញុំបានប្រាប់ពួកខ្ញុំដឹងអំពីពួកយើងធ្លាប់ធ្វើដែរណាពួកយើងធ្លាប់ព្យាបាលពីដើមដែរប៉ុន្តែយើងទុកភាគច្រើនយើងទុកឲ្យពួកអ្នក specialist take care ថែរក្សាព្យាបាលពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងគឺថ្នាំហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយទៅដូច្នេះបើយើងញ៉ាំវាជួយមុនមែនក៏ប៉ុន្តែបើស្ត្រីឬមួយក៏នារី you know ស្ត្រីនារីដូចគ្នា តែបើ usually ស្ត្រីទៅមានដែលលើសពីអាយុមានមុនណាតែដូចថាពួកក្មេងស្រីដែលញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងត្រូវតែមានការការពារកុំឲ្យមានកូនមាន2យ៉ាងទៅមែនតែ Okay, so គេមាន program មួយកម្មវិធីមួយគេហៅ I pledge មានន័យថាខ្ញុំសន្យាឲ្យខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំការពារកូនមួយ any two មានន័យថា2ញ៉ាំថ្នាំក៏បានហើយត្រូវការពារដោយស្រោម so it has to be 2 ឬមួយក៏ចាក់ឲ្យត្រូវការពារស្រោម 2 មកពីអាចនឹងទងន់តែអាចមានទងន់កូនកើតមកវាខ្វះនេះខ្វះនោះអត់ល្អឯង birth defect ដែលធ្វើមកកើតមកគ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សជាកូនដូច្នេះ very សំខាន់មែនតើហើយដូច្នេះគាត់ថា you have to be យើងត្រូវតែញ៉ាំថ្នាំហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យការពារមានរបៀប2យ៉ាងទៅការពារកុំឲ្យទងន់ឬមួយក៏យើងសន្មតប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានរួមរៈទេខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំខ្ញុំអត់មានរួមរៈមួយបរោះសោះពីបើយើងអត់មានរួមរៈគឺថាអត់មានអាចទងន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវសន្យាអាថ្នាំហ្នឹងត្រូវតែសន្យាមុននឹងញ៉ាំ That's right ខ្ញុំចង់សួរទៅអាថ្នាំលាបវិញគាត់ថាមាន3យ៉ាងធំហើយមុននឹងលាបតើយើងត្រូវញិចវាចេញមកឬក៏យើងត្រូវកោសយកមុននឹងចេញមកបានយើងលាបឬក៏វាកើតអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែលាបវាពីលើទៅ Okay. Some of the background of what we do in our culture comes up. No. So he said he wanted to go back to the topicals a little bit. So he wanted to know the 3 different types of topical we mentioned. When they apply it, before they apply it, do they need to do something extra? Like, do they need to wash their face? Do they need to squeeze out the pimple, or do they pop it, or do they scrape it, or do something to the skin before they apply, or what should they do? Yeah. Generally speaking, we have people wash their face before they apply. Okay. Yeah. I would say popping the pimple is probably not a good idea, only because unless you're sort of trained in how to minimally damage the skin when you do that, it's probably best not to, because a lot of the times when you just use your hands or you're using non-sterile means or things like that, you might cause more damage than good. So that's often when we see people who tend to do that a lot, they leave a lot of blemishes and things on their skin after doing that. So best probably not to pop your pimples. You probably cause more damage than good if you do that. So there goes no Dr. Pimple Poppers? Yeah, that's a little different. I'm just saying, okay. She sees all kinds of things outside of pimples. But, I know. Yeah, and she's a trained professional. Yeah. So I see people who want to do that. They'll like pop it, squeeze it and stuff. So គាត់ថា no ជាធម្មតាមុននឹងយើងប្រើថ្នាំលាបយើងត្រូវតែលាងមុខយើងហើយលាងទៅហើយបានជាយើងដាក់អាលាបហ្នឹងហើយគាត់ថាជៀសវាងកុំឲ្យយើងច្បាច់វា
អីទៀតចំបាច់ហើយនឹង ជីក ឆ្កឹះវាយក ឆ្កឹះយកចេញពីព្រោះអ្វីមកពីបើដល់តែយើងលុះត្រាតែយើងធ្លាប់មានការពិសោធន៍ការបង្រៀនមកពីអ្នកដែលត្រូវធ្វើមិនណាភាគច្រើនអត់មានទេដូច្នេះពេលណាយើងផប់វាពេលណាយើងជីកយើងពេលយើងច្បាច់វាធ្វើឲ្យអាស្បែកយើងលើហ្នឹងវាខូចហើយទៅវាក៏ហៅ blemish មានវាស្នាវាស្លាក់ស្នាប្រឡាក់វាជាប់កញ្ចក់ដៃហើយបើហាមេរោគទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងអាចតបើinflammation អីទៅដូច្នេះគាត់ហៅគាត់ not recommend ហើយខ្ញុំនិយាយលេងថាចង់ doctor pop pimple អ្នកខ្លះឃើញគាត់ញិចអីធ្វើតាម no you don't want to do that extractions can be pretty helpful for acne so sometimes opening the skin and pushing out the oil can actually be quite helpful for treating acne, but that's when it's done in by a trained professional in an office. Okay. When you do it at home, often people are popping it with their hands. They're causing a lot of trauma to the skin, and it's not good for their acne. ចាដូច្នេះបើយើងគេហៅ extraction មានន័យថាបើគេអាចកាត់អាខាងលើហើយគេអាចធ្វើរបៀបដែលគេពួក doctor នៅដែលគេធ្លាប់ធ្វើឬមួយក៏អ្នកដែលគេមានការបង្ហាត់បង្រៀនហើយហ្នឹងគេអាចយកអាខ្លាញ់ថ្ងៃហ្នឹងអាជាតិស្អីអស់ហ្នឹងចេញទៅវាជួយព្រោះក៏វា empty វាធ្វើឲ្យអារត់ហ្នឹងវាអត់មានអាជាតិអស់ហ្នឹងវាអាចជួយឲ្យវាជាបាវិញល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតែយកជិះយើងទៅច្បាច់ច្បងយកទៅវាធ្វើឲ្យហត់តែខ្សាច់យើងខាងក្រោមហ្នឹងវាជាប់វាអីចឹងណាស្នាគាត់អូខេបាទអូខេបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទពេលយើងចុចមុនហើយពេលយើងចុចឧទាហរណ៍ធម្មតាជួនកាលដុកទ័រមិនប្រាប់យើងថាមិនឲ្យយើងចុចទេមិនអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ឲ្យអ្នកខ្លះឬក៏អ្នកភាគច្រើនចុចមុនញិចគេហៅថាញិចមុនញិចទៅវាចេញមកដល់ពេលវាចេញមកអាមុនខ្លះវាធំមិនអញ្ចឹងដល់មុនខ្លះធំទៅវាប្រហោងវានៅសល់ប្រហោងហ្នឹងតើវាមានសកម្មមានបញ្ហាខ្លះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមក So he said that some people that he know, maybe they shouldn't, but they do, pop the pimple and it leaves them big holes. What is the problem that they're going to be encountering after they pop that kind of thing? What could happen after they pop? Well, if they cause more trauma to the skin, of course, you always have the risk of causing more of a larger brown spot after it goes away. If they cause a lot of trauma to the skin, you have the risk of maybe causing more severe scarring in the areas. Generally speaking, you should really not be popping your pimples yourself, especially because there are a lot of effective treatments for acne. If you have it treated, then you shouldn't be getting as many of the pimples to begin with for you to be popping them. But that tends to be what happens after. If you traumatize the skin a lot, you're causing more damage. So more scarring, more brown spots, things like that. And then and I want to translate a little bit, so I can translate all. So some of my patients, they actually told me that they try to bring it to a head by putting warm compresses on it. What is your thought on that? In order to bring it probably does work to cause, because warm compresses increase circulation, so they evolve the lesions, or at least theoretically evolve the lesions a little bit faster. Okay. I mean, if they're just trying to get rid of that one, it might help get rid of it faster. But what you really want to look for is a more long-term solution for the acne, because people don't get just one or two pimples. Usually people with acne, they're going to continue getting many more pimples for many years. So that's just a very short-term solution for their acne. You need something to control their acne for the course of their condition, not just to treat one or two pimples. I want to translate all that, and then now plus one. So I have a colleague who she has isolated, pimples, and I can't remember how she told it. Like I think she'll see it sometime, and it can be huge, but they're isolated. So she inject steroids into it. Yeah, the work for her, but do you recommend it or?
Injecting very dilute, small amounts of steroid actually can help get rid of them, especially if, say, for example, you have a wedding the next day or some big event the next day that you have to have a clear face for. It can be effective at getting rid of a few pimples. Yeah, it's pretty good at getting rid of the red bumps because you're injecting an anti-inflammatory medication directly into the area of inflammation. So yes, it's good at getting rid of pimples, but it's also not a long-term solution for acne because it doesn't prevent new pimples from coming. It's sort of it's like a Band-Aid to treat something when it comes up. But we have treatments that are better at preventing pimples from coming up. Okay, very good. So យើងត្រឡប់ទៅសំណួរដែលលោកបានសួរ I know like Teresa. Okay. So គាត់ថាយើងមិនគួរនឹងញិចវាទេពីព្រោះហេតុអ្វីបើញិចទៅដូចលោកថាចុះបើវារុនឲ្យមិនទៅធំអញ្ចឹង right គាត់ថាវាមាន2 3យ៉ាងបើយើងញិចទៅវាអាចធ្វើឲ្យពេលមុនវាជាទៅវាមានពណ៌សូកូឡានៅនឹងខ្មៅស្បែកយើងឡើងខ្មៅចាពណ៌ brown បើយើងហត់តែញិចវាច្រើនធ្វើឲ្យ trauma ច្រើនវាធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងហត់តែធំជាងមុននឹងយើងនឹងទៀតមុនទូយបណ្ដាដល់យើងញិចអីទៅស្លាកស្នាមនឹងយើងធំជាងហើយទី2មួយទៀតគាត់ថាបើយើងធ្វើវាច្រើនពេកខាងក្រោមនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យ scarring ធ្វើឲ្យស្នាមហត់តែធំដែរតែគាត់ថាក៏អត់ recommend ធ្វើអញ្ចឹងទេ that's not good ហើយជាពិសេសគាត់ថា there's a lot of effective មានន័យថាមាន treatment មានការព្យាបាលជាច្រើនទៀតដែលគេអាចជួយយើងបានហើយយើងមិនទៅញឹកទៅអីនាំទៅឲ្យវា trauma ធ្វើឲ្យហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងជួនណាវាធ្វើឲ្យយើងអត់រករបៀបព្យាបាលទៅរឹសវាគាត់តែច្បាច់ទៅវាចេញមកទៀតហើយមកអ្នកខ្លះដូចយើងថាឆ្លងតាមដៃច្បាច់អានេះវាចិត្តហ្នឹងវាដទៅធំដែរ so វាក៏អត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេហើយដែលខ្ញុំបានសួរគាត់ថាចុះបើបើខាងបើអ្នកខ្លះមានតែមួយអីអញ្ចឹងតាធ្វើមិនទៅដូចខ្ញុំស្គាល់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ពេទ្យដែរហើយគាត់ឃើញចេញមកផប់អញ្ចឹងគាត់ចាក់ថ្នាំមួយយ៉ាងទៅណាហើយទៅវាក្រាបទៅវិញហើយគាត់ថាអាថ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែវាមិនមែនចាក់ដូចយើងធម្មតាចាក់ joint អីវាខ្លាំងហើយវិញទៅលាយឲ្យវាខ្សោយហើយមកគេចាក់ហើយគាត់ថាបើអ្នកណាចង់ទៅពិធីមង្គលការគេ the next day ស្អែកឡើងអីអានឹងអាចចាក់ទៅវាជួយអាក្រហមហ្នឹងឲ្យវាបាត់ណាភ្លាមយ៉ាលឿនលះយ៉ាប៉ុន្តែវាបដោះសនដែរ because វានៅអាចដមកវាឲ្យទៅមុខអាចមានទៀតដូច្នេះគាត់ថាយ៉ាប៉ុន្តែគាត់ថាគួរឲ្យយើងទៅរកការព្យាបាលដែលការពារហើយបើមានហើយមានព្យាបាលយ៉ាងល្អដែលយើងបានលឺហើយមានអីខ្លះហ្នឹងជួយ so តើចង់សួរគាត់ថា prevent ហ្នឹងមានអីខ្លះ preventive ចង់សួរគាត់ទៀតអត់ចង់សួរ preventive you talk about prevention I know I was like you're going to lead into that you know how you mentioned there's other effective preventive therapy. So do you want to share some? Like what? They're similar to the treatments that I talked about. So there are topical things like retinoids, topical antibiotics, topical exfoliating agents in addition to medications and Accutane, as well as hormonal oral contraceptives or spironolactone, which is used off-label for hormonal acne. But those are all things that help prevent So even for those patients, even though they don't have a lesion, they still would apply it, or they wait until they kind of know it's coming? For things like Retin-A, you have to use that all the time. It's used as it takes about a month or two to really see the benefits of it. So it works by preventing clogged pores. So it doesn't really effectively treat the acne that you have on your face, but it prevents new ones from coming up. Okay. គាត់ថាភាគច្រើនណាថ្នាំការពារហើយថ្នាំព្យាបាលស្តៀងគ្នាដូចគាត់ថាចឹងយើងនិយាយពីថ្នាំញ៉ាំថ្នាំដែលយើងលាបថ្នាំដែលយើងលេបប៉ុន្តែហើយបើអ្នកខ្លះមានចេញមុនតាមរដូវពេលរដូវវាមកទៅគាត់ថាដូចថ្នាំមួយ spironolactone ហ្នឹងគឺថ្នាំមួយដែលពួកយើងប្រើសម្រាប់ជំងឺផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់មុនមួយយ៉ាងហ្នឹងវាជួយច្រើនហើយគាត់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះឧបមាអ្នកខ្លះមុនជាហើយនៅតែប្រើទៀតឲ្យមួយយ៉ាងណាហើយគាត់ថាចំពោះអ្នកខ្លះបើប្រើរ៉ិតនេនុយហ្នឹងអានោះជាការពារមានន័យថាបើយើងមានមុនឥឡូវហ្នឹងវាអត់ជួយយើងទេប៉ុន្តែវាជួយអាមុនដែលវាមិនតាន់ចេញមក yeah so that would be good for that and speaking of Retin-A do you recommend I have some of my older age women would come in sometimes asking me for a prescription for the wrinkles and I think you know so do you guys recommend that I do
I do end up sometimes recommending Retin-A for patients who are looking for creams that can help with wrinkles, because we do know that Retin-A can help increase dermal collagen production. So Retin-A is one of the few things that we see that modulates the deeper parts of the skin and helps create collagen. So so yes, I do recommend it in those cases. ខ្ញុំមាន patient ខ្ញុំខ្លះគេមកគេចង់បានថ្នាំមុនដូចហៅ Retin-A ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់មានមុនទេគាត់ថារួញស្បែកជ្រីវស្បែកជ្រួញ so but I mean does it if they're very severe will it still help or because it was just minimally If they're very severe, I don't think Retin-A is enough for that. Filler? No. Usually we have, depending on the, depends on the skin types, but often we can use certain laser procedures that are quite good at erasing very deep wrinkles. So we get those generally from sun damage. So what you want to start early with sun protection if you're worried about wrinkles. And then if you're looking for treatment, it's hard. If you're looking for treatment for deeper wrinkles. Usually we use fractionated lasers that destroy some of the sun damage that you have and make you produce some new collagen. Interesting. I think DSI when you filling in the interesting people that might be watching គឺថាមានថ្នាំខ្លះដែលខ្ញុំសួរគាត់តើអាចប្រើសម្រាប់ស្បែកជ្រួញបានគាត់ថាអាចប៉ុន្តែបើជ្រួញតិចតួចយើងប្រើថ្នាំមុននឹងបានប៉ុន្តែបើវាជ្រៅឬមួយវាមានច្រើនគាត់ថាគេមានរបៀបព្យាបាលជាជាតិ laser កាំរស្មី laser ដែលគេដាក់ទៅដើម្បីសម្រាប់ស្បែកយើងសើណាដែលវាចាស់ដោយសារមកពីថ្ងៃកាំរស្មីថ្ងៃហ្នឹងណាហើយទៅបានឲ្យស្បែកខ្លួនយើងហ្នឹង produce បង្កើតល្អហើយថ្មីមកទៀតហើយគាត់ថាបើចង់ការពារwrinkle ស្បែករួញហ្នឹងត្រូវប្រើsunscreen sunblock ខ្ញុំថាអូអាហ្នឹងពិបាកគេដល់ពិបាកវាក្តៅមកតាន់ហើយពួកយើងភាគច្រើនអត់ប្រើតែខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយព្រោះឥឡូវយើងអស់ពេលហើយមានសំណួរមួយទៀតគឺថាមុនហ្នឹងប៉ុន្តែវាងាប់ខ្មែរយើងគេថាមុននឹងវាងាប់ដល់ពេលកាលណាមុនវាងាប់ដូចទៅវាកើតចេញមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ចេញមកទេដល់ហើយវាកប់នៅនឹងឯងប៉ុន្តែវានៅសណាមនឹងឯងនៅកពកនៅនឹងឯងហើយវាក្រហមវាអត់ចេញមកវាអត់អីនៅនឹងហ្មងវាគ្រាន់តែពកនៅលើស្បែកហ្នឹងតើអាហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចវាទុកចោលអញ្ចឹងឬក៏វះយកចេញឬក៏វាអត់ឈឺវាអត់អីទាំងអស់ it's kind of hard to ងាប់មុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចថាមុនវាងាប់វាកើតចេញមកប៉ុន្តែវាអត់ចេញប៉ុន្តែវានៅហ្នឹង Okay so we're running out of our segment soon, so he has the last question. He said that in our culture, or we call something a dead acne, meaning there is a pustule or some sort of papule that's irritated, inflamed, and it doesn't pop, it doesn't come to a head, and it just kind of die back down, or what they call that. But then he said it leaves this kind of hardened, nodular sensation, reddish, brownish, and what do you do with that? And will it to completely go away if you don't do anything to it? So sometimes, sometimes acne is a little bit deeper in the skin. So sometimes it won't come up as a head. So the body's inflammation will eventually, slowly over time, destroy the contents of the clogged pore. So it just takes time. We can treat those sometimes with cortisone injections, or sometimes if they're not too deep, we can still extract some of the contents. But generally speaking, those just take time for your body to get rid of. But it's no harm. No harm for. Does it cause any serious health? Sometimes it can. But sometimes it can cause scars. Oh, just a scar. Yeah. Okay. Yeah, គាត់ថាជួនណាអាមុនហ្នឹងយើងភាគច្រើននៅសើលើស្បែកប៉ុន្តែខ្លះវាជ្រៅដល់ពេលជ្រៅទៅវាចេញមកអត់រួចទេដូច្នេះវានៅទប់នៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះខ្លួនយើងវាមានរបៀបដែលថាដូចគាត់ថា it's going to clear the inflammation ហ្នឹងវានឹងរសាយទៅខ្លួនឯងគាត់ថាវាយូរហើយឆាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងអីអត់គាត់ថាមានប៉ះពាល់សុខភាពអីយើងទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាកស្នាមដូចជាស្នាម
เราดีយើងដល់ពេលយើងអស់ពេលហើយเราดีយើង we ran out of we have time so many more to talk about. yeah that's right yeah, we have a lot of more questions but it's only one topic only one about pamphole for the entire segment And we're not even touch everything yet either. but we have a lot of other topic that we want to ask but we just ran out of time yeah thank you very much អរគុណដល់ Dr. James Wu ដែលបានមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំហើយអរគុណដល់ Dr. Lee ដែលបាននាំ Dr. James Wu មកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះបាទក្នុងពេលនេះយើងអស់ពេលវេលាហើយបាទចង់ឲ្យ Dr. James Wu ប្រាប់ពីអាសយដ្ឋានដែល can you tell us your address location Sure we're located at 1045 Atlantic Avenue in Suite 819 it's in the medical building next to St. Mary oh okay ចាដូចជាកន្លែងគាត់នៅ Long Beach នៅផ្លូវលេខAtlantic ហើយនឹងចិត្ត closer to 8 or 9th Street right isn't 9 it's close to 10 closer to 10ហើយមាន building មួយខ្ពស់ហ្នឹងឯងហើយទៅជាន់ទី819 okay we'll put address on the TV yeah you can also find me on address Instagram. and phone number គាត់មាន Instagram James G Wu MD James G Wu MD WU we'll put on the screen so that people can find you thank you very much thank you so much for having me yeah thank you very much អរគុណគាត់បានមកអរគុណដល់ Dr. ទាំងពីរដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា